our topic is gig economy and women participations in India in it. Okay, so before going to the further topic, I want to lighten up about the gig economy. Okay, so what is gig economy? Gig economy is a free marketplace in where people can do their job in their own comfort zone. In simple, in a flexibility, they are able to do their work. Okay, so why the gig economy is so important? As per the Indian perspective, why the gig economy playing a vital role not only in India, entire world are now focusing on the gig economy. Okay, যেতিয়া আমি কওঁ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভত গিগ ইকনমিৰ কামটোনো কি চ' যেতিয়া আমি গিগ ইকনমি হ'ল এটা ডিজিটেলাইজেশ্যন প্লেটফৰ্ম যেটা ডিজিটেলাইজেশ্যন প্লেটফৰ্ম বুলি মই কৈ আছোঁ চ' ইণ্ডিয়া ইজ আ ওৱান অফ দ্য গ্ৰ'য়িং ডিজিটেলাইজেশ্যন অ'কে চ' ইণ্ডিয়াৰ তাত দুটা এডভান্টেজ আছে এটা হ'ল ইণ্ডিয়াৰ ৰেপিড ডিজিটেলাইজেশ্যন চেক্টৰ্ছ এণ্ড আনাদাৰ ওৱান ইজ আ ডেমোগ্ৰাফিক structures of India. যেটা মই কৈছোঁ ডিজিটেলাইজেশ্যন হৈ আছে চ' ডিজিটেলাইজেশ্যন ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ দ্য কি হয় সেইটো হ'ল স্মাৰ্টফোন তো স্মাৰ্টফোনত জানানে ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান আহে চ' স্মাৰ্টফোন মাৰ্কেটত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক আহে এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড ছেকেণ্ড নম্বৰত ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু ৰিফ্লেক্ট হৈ আছে কি গিগ ইকনমিক্স যিটো কৰিবৰ কাৰণে ডিজিটেলাইজেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাতে স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে বহুতে নিজৰ কামবিলাক কি কৰিব পাৰে অ'কে চ' ইট ইজ আ বেচিক আমি গম পালোঁ এতিয়া গিগ ইকনমিক্সৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ইণ্ডিয়াত কিয় বেছি আছে আৰু যেতিয়া আমি এটা ৰিপৰ্ট চাওঁ এজ পাৰ দ্য নীতি আয়োগ ৰিপৰ্ট নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টে কি কয় জানানে কি মোৰ দেন 7.5 মিলিয়ন পিপল আৰ ইন আ গিগ ইকনমি সিহঁতে গিগ ইকনমিকৰ থ্ৰুৰে নিজৰ ইনকাম আৰ্ণ কৰি আছে আৰু এই ভেলুটো এই যেটা 7.5 মিলিয়নটো কিমান হৈ যাব 23.5 million in the year after 8 years okay after 8 years it will going to the 23.5 million do you understand what is importance of gig economy so jeta moi koi asu ki economics point of view gig economy bahut nijor contributions di ase এটা ৰিপৰ্ট আহিছে এটো হল এজোসেমৰ পৰা সো এজোসেমে কৈছে কি এটা প্ৰেডিকশনস কৰিছে কি ইণ্ডিয়া গ্ৰোথ কিমান হ'ব গিগ ইকনমিত আৰু সেই ৰিপৰ্ট মতে 455 billion dollar sorry once again I'm going to say 455 billion dollar hobo a gig economy ki koribo earn koribo by the year 2024 and it is just in India so why some of the factors we need to focus before this is happening that is what is world and India's participations in the gig economy so world আৰু ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টিচিপেশনস কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে যেতিয়া আমি ৱৰ্ল্ডৰ কথা কৈ আছো সে যেটা ফৰ এক্সাম্পল আমেৰিকা মালয়েছিয়া সিংগাপুৰ তাতে গিগ ইকনমি বহুত ডাঙৰ এটা উভৰা হোৱা তৰাৰ নিচিনা ৰাইজিং ষ্টাৰৰ নিচিনা মানে কি কাম কৰি আছে আৰু তাতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টৰ আহি যায় সেইটো ওমেন্সৰ পাৰ্টিচিপেশনস সো ওমেন্সৰ পাৰ্টিচিপেশনটো কেনেকুৱা হৈ আছে সো ৱৰ্ল্ডৰ পাৰ্সপেক্টিভত চাব গলে আমেৰিকা হওক মালয়েছিয়া হওক বা সিংগাপুৰে হওক তাতে ওমেন্সৰ পাৰ্টিচিপেশন ভাস্টলি হৈ আছে পিপলস আৰ ভেৰি হাৰ্ড ওয়াৰ্কিংলি ওমেন্সে নিজৰ কন্ট্ৰিবিউশনস দি আছে ইকনমিক এক্টিভিটিত এতিয়াতো আমি কলেটো আমেৰিকা নিচিনা ডেভেলপ কান্ট্ৰিৰ কথা যেতিয়া আমি এতিয়া আহি যাও আমাৰ নেইবাৰিং কান্ট্ৰি সো নেইবাৰিং কান্ট্ৰি লগত যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিব যাম সো ফাৰ্স্ট আহি যায় বাংলাদেশ ওকে ডু ইউ নো হাউ মাচ বাংলাদেশ ডুইং in the gig economy sector kiman contributions di ase women's tate so 38% of the female working populations in Bangladesh are actively involved in the economic sector jitia moi ya comparison India logot koru India participation kiman janane it hol 20% in India mane Bangladesh or 38% women say actively economic activity not the gig economy sector economic activity 38% women are actively involved or India 20% women are actively economic activity involved হৈ আছে আৰু এটা নেইবাৰিং কান্ট্ৰি আছে আমাৰ এটা পাকিস্তান সো পাকিস্তানৰ 22% আছে ইয়াৰে ওকে এটা বাংলাদেশৰ কম্পাৰিজন কৰি আছো সো বাংলাদেশ ইজ a one of the most fast growing economic activity do you know ইয়াত বেছি হেল্প কোনে কৰিছে ওমেন্স ওকে ওমেন্স তাতে বেছি নিজৰ বেসিক কন্ট্ৰিবিউশনস দিছে
80+% যেটো ডিপেন্ড কৰে বাংলাদেশৰ ইকোনমিক গ্ৰোইঙত সেইটো এক্সপোর্ট সেক্টৰস তাতে টেক্সটাইল আহি যায় হয় টেক্সটাইলত বেসিক কন্ট্ৰিবিউশনস আছে ওমেনছৰ কিমান জানানে পার্সেন্টেজ this is 65%. Can you believe this 65% of women are contributing their nations in the export sector যেটোৱে হিহঁতক কিমান মিলিয়ন workforce generate কৰাত হেল্প কৰিছে তো 4 million they are one of the most fast growing economy যেটোৱে today's state of হিহঁতৰ GDP যেটা আমি ক্যালকুলেট কৰিব যাম 420.52 বিলিয়ন হৈ যায় so women's participation কৰাৰ পাছত হিহঁতৰ এই ডেভেলপমেন্ট হিহঁতে আগবাঢ়িব পাৰিছে so এটোৱে হিহঁতক এটা হেল্প কৰিছে কি জানা so Bangladesh improvement in the UN development index এটোৱে হিহঁতক UN or development index ত improve কৰাটো হেল্প কৰিছে through the women's participations through this you are able to get some ideas now why the gig economy is so important but যেতিয়া মই কৈ আছো নীতি আয়োগ নীতি আয়োগৰ কথা মই কলো কি নীতি আয়োগে এজোসেমৰ ৰিপৰ্ট হিচাপত কি উমেন্সৰ ইকোনমিক পাৰ্সপেক্টিভত গিগ ইকোনমিকত আমি যাই পাম $455 billion by 2024 but itu predictions war pasotu the women's participations in India is a less than 30% why this is happening women's bilage কাম নকৰা economic activity participate নকৰাৰ main reason হৈছে flexibility but gig economy have flexibility দি আছে you are not able to doing a work 9 to 5 it's okay but in a gig economy you can do a 2 hours job also নিজৰ দিনত 2 ঘন্টা টাইম উলাই কিনেও তুমি হে কামটো কৰিব পাৰা নিজৰ ইকোনমিক এক্টিভিটিত বাট তথাপিও আমাৰ ওমেন সেক্টৰে ওমেনছে হে কামটো কিয় আগবাঢ়িব পৰা নাই instead of etu nohai ki kisuman women se kaam kore bisara nai most of the women housewife are want to do work in their free time but why they are not able to do this work lack of awareness okay I want to give some example for this okay so eta positivity tarpar lobo chesta korim aru kisuman tarpar ami research hisabot ami kisuman কি কৰিম জানিব চেষ্টা কৰিম কি কিয় হিহঁতে এটো কৰিব পৰা নাই বা কি ডিফিকাল্টিজ আহিছে হিহঁতৰ সো এটো মোৰ ৰিসাৰ্চ স্যাম্পলটো মই নিজে কালেক্ট কৰিছো এটো মোৰ ওন ৰিসাৰ্চ হয় ওকে সো ফার্স্ট এক্সাম্পল I want to give it to you this one woman this her name is Rukmini Das she come তেওঁ কি কৰে এদিন মই ফুড ডেলিভাৰী ফুড এপত কি কৰিছো ডেলিভাৰী এটা দিছিলো মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলো সো তেওঁ ৰুক্মিণী দাসে কি কৰিছে হে ডেলিভাৰীটো ডেলিভাৰ কৰি পাইছে যেতিয়া মই তেওঁক দেখিলো I am so happy to see as a woman she is doing okay she was the first I see doing something like that in Assam so I would appreciate কৰিলো and তেওঁক মই মাতিলো মই ঘৰৰ ভিতৰত so that I am able to know more about why she is doing this how she feel যেতিয়া মই ফার্স্ট টাইম সুধিলো কি আপুনি এটো যে কাম কৰি আছে are you happy with that she is very happy so মই কইলো কি কিয় আপুনি এটো সেক্টৰত আহিছে so তেওঁ কি ক'লে জানানে তেওঁ নিজৰ হাজবেণ্ডক ইকোনমিক হেল্প কৰিব বিচাৰিছে ইকোনমিক এক্টিভিটি এটা কৰি কিনে তেওঁ নিজৰ হাজবেণ্ডক হেল্প কৰিব বিচাৰিছে so that's why she is now in the sector so তাৰ লগতে এটা ক'লে কি তেওঁ এটা বেবী আছে এটা বাচ্চা চাইল্ড আছে তেওঁ হে যেটা চাইল্ড জন লৰাজন স্কুলত যায় হে স্কুল আৱাৰ্স যেটো হয় 9 ৰ পৰা 2 pm হে আৱাৰ্সত তেওঁ কাম কৰিব বিচাৰে কাৰণ হেখিনি টাইমত তেওঁ ফ্ৰী থাকে so হে ফ্ৰী হে ফ্লেক্সিবিলিটি কোনে দিছে জানানে হে ফ্লেক্সিবিলিটি দিছে গিগ ইকোনমিয়ে so তেওঁ তাৰ জৰিয়তে নিজৰ লিভলিহুড নিজৰ স্বাভিমানটো কি কৰিব পাৰিছে আৰ্ন কৰিব পাৰিছে and with that she is able to help her husband also but তাৰ পিছত মই তাক সুধিলো কি কিবা প্ৰবলেম পাইছে নেকি আপুনি এই সেক্টৰটোত because মোৰ হিচাপত যদি ইমানে ইজি হয় most of the women are wanted to do but why this is so less তেতিয়া তেওঁ ক'লে কি তেওঁ এটা ভয় লাগে কি নেক্সট যে অৰ্ডাৰটো ডেলিভাৰি কৰিব যায় কাৰ ঘৰত যায় আছে হেতু তেওঁৰ ভয় লাগে কি maybe some danger in there as a woman if you are very much intelligent smart what I am going to say this safety issue okay one of the factor and second one is in the night duty তেওঁৰ ভয় লাগে that means it's a social security perspective তেওঁ ভয় কৰিছে so তেওঁ এটো ভয় থাকাৰ পাছতো তেওঁ এটো কাম কৰিব আহিছে okay but কোনোবা এটা কোনাত কোনোবা এটা এজনী
ব্যক্তিয়ে উমেনছে এইটো কাম কৰিব বিচাৰে বাট এইটো ভয়ে তেওঁ ৰখাইছে যে এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে so it is one of the main reason I think why she is not able to work many of the women are কি হয় নিজকে টান কি ইচ্ছা গলেও কি নাই 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 ওমেন সেফটিৰ কথা আছে কি কোড ডেলিভাৰি কৰিব লাগে বা এনেকুৱা এটা সেক্টৰৰ কথা কোৱা নাই ম্যাক্সিমাম সেক্টৰ যি গিগ ইকোনমি যেটো সেক্টৰ আছে বহুত বাস্ট হয় এটো এটা সেক্টৰতে লিমিটেড হৈ নাথাকে কি ফুড ডেলিভাৰি কৰিব লাগিব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই সোশ্যাল সিকিউৰিটিটোৱে মোৰ হিচাপত ওমেন্স বিলাকক কাম কৰিবৰ কাৰণে বাধা দিয়ে okay so as a woman I can also can feel that ki what is the problem in behind that so it is a one of the example to example the positive hall ki she is encouraging more of the women to do the job like that and second is we are able to know ki what kind of problem they are facing the women are facing okay for the gig economic perspective so second example I want to give this is a woman named Helena Ahmed she is a she is doing cloud kitchens okay তেওঁ cloud kitchen কৰি কিনে নিজৰ এটা ইকোনমিক এক্টিভিটি চলা বিচাৰিছে our time is a free time to kore so when I am asking to her during this period what is the problem she is facing and what is encouraging her to do more in this field so she is replying me that she is very much proud that she is earn her livelihood by herself and with that the gig economy provide her the flexibility because she also have a baby as a feminine character, she can't deliver her responsibility to other persons. She can't depend on the other persons. So while looking after her baby, she can do the work by herself also. হয় নে নাই? So এইটোৱে তেওঁ কি কৰিছে আৰু এনকাৰেজ কৰিছে কি তেওঁ নিজৰ কামটো ভালকৈ কৰি যাব পাৰে। তেতিয়াও তেওঁ অলপমান প্ৰবলেমছ ফেচ কৰিব লাগে টাইম মেনেজমেণ্টত কি বজাৰ কৰিব যোৱা উইথ ক্লাউড কিচেনৰ কাৰণে বজাৰ কৰিব যোৱা সেইবিলাক সৰু সৰু প্ৰবলেমছ আহি পৰে কেতিয়াবা কি বেলেন্সত কৰিব লগা হৈ যায় কেতিয়াবা because as a woman we have a feminine character also so which is we can't deny হয় নে নাই so এইকাৰণে আমি কি কৰো so that's why she have some maybe sometimes she have to face some problems in there so but then also she is more encouraging next day she is more enthusiastically to do her work because it's build her own perspective in the society হয় নে নাই so এই দুটা এক্সাম্পলে আমাক কি শিকালে এই দুটা এক্সাম্পলে আমাক শিকালে কি if you want we can but barriers can't be your তোমাক stop কৰিব নোৱাৰে হয় নে নাই but then also as a society we have some responsibility for that now we are come back in this sector ki how can what we can do and government what is doing till now so before that we want to I want to say something more that is if the woman actively involved in the gig economy it can affect the entire India economic perspective the economic perspective যদি ইন্ডিয়ান উমেন্স বিলাকে এক্টিভলি ইনভলভ হয় সেইটো কেনেকে আমি ইকোনমিক এক্টিভিটি আমাক হেল্প কৰিব ইকোনমিক পইণ্ট অফ ভিউ আমাক কেনেকে হেল্প কৰিব বিকজ টুডেজ টপিক ইজ ইকোনমিক্স হয়নে নাই যদি ভাবা বৰ্তমান আমাৰ ইমান এফিচিয়েঞ্চি আছে then also we are not able to do our 100% আমি 100% effort দিয়াই নাই আমি আমাৰ workforce আমাৰ work labor যেটো আছে সেইটো 100% হোৱা নাই then also we are in the going to be fifth largest economy in the world but if the women are doing their contributions it is less than 30% হৈ আছে যদি হি 30% cross কৰি যায় তেতিয়া হলে women's participation বাঢ়িব if the women's participation is বাঢ়িব তেতিয়া as a world point of view তুমি চোৱা আমি ইকোনমিক্যালি কিমান গ্ৰো কৰিম হয় নে নাই সো এতিয়া আমি কিছুমান লছত যাও সো কি লছ আছে ফাৰ্স্ট গিগ ইকোনমিক্সৰ কাৰণে কি লছ আছে for the first time in India the newly passed labor codes provide for social security for gig workers and the platform workers along with the workers of the unorganized sector so মানে unorganized sector কাৰণেও বা gig workers কাৰণেও কি আছে labor code আছে laws আছে okay it is for the first time that laws in India have defined gig and platform workers মানে কি এই laws and rules regulations first time কাৰণে এইবিলাক আহিছে and all of our who are wanted to follow this they can go through all the laws okay so এতিয়া আমাৰ social security code আহি যায় because as I am saying earlier ki social security কি আছে
So Social Security Code 2020 for gig workers in India is the first one is the registrations. Okay, the first one is registration. So jibilak gig workers ase hihote register koribo lage. So gig workers can register themselves on the designated online platform. Eta online platform ase tate register koribo lage. After that, because registration nohole ki nathakibo, data nathakibo. So data nathakile ki hobo, government not able to know ki how many gig workers are actively involved in this. So this is specifically not gender based. All of us can do this registration. Okay, so social security benefit. So social security benefit ahi jay, maternity, disability benefit, life insurance, all are included in here. Okay, for the gig workers, funds. The government has set up various funds to finance the social security benefit for gig workers. Gig workers so kind of funds who ase, which will be contributed by the employer, the government, and the gig workers. So gratuity. The code also provides for gratuity benefit to the gig workers who have completed in a certain period of continuous services. So many gratuity ase yate. যিবিলাক এটা continuous service কৰিছে. So it doesn't don't you think is a very much important and very beneficial? Okay, the second one is the terminations of services. Termination মানে বন্ধ কৰি দিলে, তাৰপিছত কি হ'ব? The code also provides for compensation to gig workers in case of termination of services by the employer. যদি employer ওলাই দিয়ে সিহঁতক, then also they are get benefited. সিহঁতক remuneration provide কৰিব লাগিব, the employer who are terminated them. Okay, it is also involved in the Social Security Code 2020. So another one is other class based verification. So verification কৰিলে কি হ'ব? They are updated. The government will update automatically ki when they are working now. Mane ki gig workers they are na, they can shift their work part by part. Jodi eta work korar pasot jodi belegor shift hoy, Aadhaar card verification korile ki hobo, government will able to know that they are now this. Okay, te jotor thakibo continuation thakibo heitut. Okay, so government etu to korise. Aru Niti Ayoge ki korise ki Niti Ayog also doing some research on it. Niti Ayoge ki kobo aru kisman omesor kane especially loss anibo, for that they are more comfortably doing their work and they get more help from the government also. So these are the laws. And second one is the Ministry of Skill Development and Gig Workers. So Ministry of Skill Development and Gig Workers gig workers kane ki korise. So first সিহঁতে কি কৰিছে জানানে? The first thing they are doing is, so Minister of Skill Development and Entrepreneurship, in short MSDE, in India has taken several initiatives to support the gig workers and promote their skill development. So skill development of kane gig workers of kane MSDE বহুত কিবা কিবি initiative লৈছে. So first come is skill training. So MSDE has launched several skill training programs, which is come under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, in short PMKVY. Okay, and the recognitions of prior learning scheme, RPL scheme anise. Okay, from this there are different kind of skill they can develop in a MSDE. Okay, online training platform, both online training platform government ki korise, Minister of Skill Development anise. From there they get a quality informations from the for the online platform. Okay, so apprenticeship program, government ki koise apprenticeship program hota anise, jot hihote ki koribo stipend to pabo. Okay, MSD also launched apprenticeship program for gig workers, which allow them to gain on the job training and work experience while also earning stipend. Hihote work experience koribo, work environment kenuka tare subidha labo paribo, and logote hihote ki koribo paribo stipend pabo, mane poisao pabo. And partnership with the gig platform, jiman bilak gig platform ase, government ki koise talo collaborate korise and hihotok directly recruit korise ei platformot. So ayate ki ase, the MSD has also launched apprenticeship program for gig workers, which allow them to gain on the job training and work experience while also earning a stipend. I'm sorry for that, I'm repeatedly misguide on that. Okay, the MSD has partnered with several gig platforms to provide training and support their workers. For instance, the MSD has collaborated with Uber to provide drivers partners with access to the PMKVY scheme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana scheme ot jinbilak শিকিছে নিজৰ ড্ৰাইভিং হওক যিকোনো স্কিল শিকিছে সিহঁতক কি কৰিব ডাইৰেক্টলি ৰিক্ৰুইট কৰিব যিবিলাকে অলৰেডি গিগ প্লেটফৰ্মত আছে, যিবিলাকে গিগ ৱৰ্কাৰ্ছৰ লগতহে কাম কৰে. ফৰ এক্সাম্পল Swiggy, Zomato,
Uber, they are all what? They are depend on the gig workers. I know very much বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিবিলাক কলেজত যাই আছে সিহঁতে পাৰ্ট টাইম কাম কৰে মানে নিজৰ ফ্লেক্সিবিলিটি হিচাপত কাম কৰে কি পাৰ্ট টাইম মই এইখিনি টাইম 2-3 ঘণ্টা মই এইটো কাম কৰিম so that I can earn my livelihood by myself. So সেইটো পাৰ্ট টাইম ৱৰ্কটো গিগ ৱৰ্কাৰ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি নেচাৰৰ কাৰণে দি আছে so মানে কি বহুত কলেজৰ ষ্টুডেণ্টছে নাও সিহঁতে ইনভলভ আছে এইটো চেক্টৰত অ'কে so it is help them to learn in the practical format হয় নে নাই প্ৰেক্টিকেলি সিহঁতে বহুত শিকিব পাইছে so গভৰ্ণমেণ্টে এইবিলাক ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে আৰু ইন ফিউচাৰ গভৰ্ণমেণ্টে আৰু ইনিচিয়েটিভ ল'ব but এইটো ৰেছপন্সিবিলিটি আমাৰ শেষ হৈ গ'ল নেকি নহ'ল এজ এ চিটিজেন আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ টপিকটো আছিল কি ওমেন্সৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ল' হয় যেতিয়া মই কৈছোঁ ওমেন্সৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ল' হৈ আছে কিছুমান আৰ্টিকেল আছে যিয়ে কৈ আছে কি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ মানে ল' হৈ আছে so according to Tasmo Gig Index currently women's participation in the gig economy around 28% মানে worldৰ হিচাপতো ক'বলৈ গ'লে কি কৈছে entire worldৰ 28% আছে মানে কম আছে আৰু এটা আমাক কি কৈছে এটা ইনফৰমেশ্যন দিছে ইয়াতে এটা দ্য গাৰ্ডিয়ান আৰ্টিকেল ৰিপৰ্ট যিটো কমিশনড বাই দ্য ভিক্টোৰিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ফাউণ্ড gender inequality is entrenched in the gig economy with women earning up to 37% less than men মানে women'sৰ earningটো কি আছে কমি হৈ আছে 37% less হৈ আছে men'sতকে and মই world perspectiveত কৈ আছো the worldৰ data report okay so ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছে জানো ইণ্ডিয়াৰ বাৰু গিগ ইকনমি নকওঁ নৰ্মেল যেটা working economic activity কথা ক'ব গ'লে India has one of the lowest female participation in working class race in the workforce India's participation যেটা ফিমেলত আহি যায় one of the lowest আহি পৰে যেটো ভেৰি কৰে 16 to 28% মানে ইণ্ডিয়াত 16 to 28% are women are working irrespective of formal and informal only 16 to 28% of females are actively working okay it is less than a global average এটো গ্লোবাল এভারেজ কো লেস হয় এটো এটা চিন্তাজনক কথা কি why it is less because all the women in India are very much active in their own work কোনোবাই সিলাই জানে কোনোবাই তাঁতশাল বুব জানে তো কোনোবাই কুকিং জানে তাৰ পৰা তেওঁলোকে ক্লাউড কিচেন খুলি কিনে নিজৰ ইকনমিক এক্টিভিটি কৰিব বিচাৰে নিবিচাৰে নহয় দে কৰিব বিচাৰে but then also they are not able to do why they are not able okay so one of the report of World Bank report হিচাপে ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ ওমেন্সৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ হিচাপত কি কৈছে জানানে women's participation in India's formal economy is among the one of the lowest মানে formal economy to আমি women's participation তো কি হয় one of the lowest হয় so this is all are very worrying situations why this is are happening in India যেতিয়া আমাৰ মহিলা বিলাকৰ মেইন প্ৰবলেমছ কি হৈছে ফ্লেক্সিবিলিটি নাথাকে কি আমি 5 to 9 জব কৰিব নিবিচাৰো বা কিছুমানে কৰিব নিবিচাৰে because of the responsibility it's okay but যেতিয়া ফ্লেক্সিবল হৈ গৈছে দিনটো 2 ঘন্টা তুমি কাম কৰিব পাৰা কিবা ইচ্ছাও আছে কোনোবা তোমাক ৰখাই আছে so is barrier to আমি কি কৰিব লাগিব হটাব লাগিব so government বহুত কৰি আছে but as a citizens what we are doing now what we have to do as a citizens we have to first thing appreciate okay আমি appreciate কৰিব লাগিব কাক কৰিব লাগিব all the women gig workers যিবিলাকে economic activity কৰি আছে I know men are equally have the rights to get appreciations but today's topic is women's না আমি মহিলাৰ কাৰণে কৈ আছো so first thing আমি কি কৰিব লাগিব সিহঁতক appreciate কৰিব লাগিব কি they are doing very much good job সিহঁতে কাম কৰি আছে ভাল কথা এটো so আমি appreciate কৰিব লাগিব and second thing as a citizens we have to do is that awareness যিমান পাৰা হিমান aware কৰিব চেষ্টা কৰা নিজৰ উচৰ সুবুৰীয়া যিমান বিলাক মহিলা আছে সিহঁতক aware কৰা কি এইটো স্কিম আছে এইটো স্কিল আছে এইটো প্ল্যাটফৰ্ম আছে তুমি এটো কৰিব পাৰা তুমি হেতু কৰিব পাৰা তোমাৰ এটা ট্যালেন্ট আছে then why you are not share it with the entire world you can do a freelancer also তুমি এটা ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰা you can do everything then what's stopping you to doing that গাঁৱে ভুৱে যিমান বিলাক মহিলা আছে I am requesting all of you please come forward to the economic activity and make the nations the stronger one and happy one
এটা ষ্ট্ৰংগাৰ ইকনমি যেতিয়াই হ'ব যেতিয়া আমি ডেভেলপ হৈ গ'লো বাট ন' ইউজ যেতিয়া আমাৰ ইকুৱেল ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যনছে নাই হয়নে নাই if India become one of the developed nations then also it is nothing if the women are not equally contributed in that. It's a high time please women come forward to make our nations a happier and stronger one so that a better nations you can build. So it is a in this positive note I want to stop this video. And before that we just have to do one thing. If you like the video and if you want more such video like that, please do like, share and subscribe to our channel BPS. And one more thing, spread this message that we can do it. And so thank you for listening me.